Barabara mtazamaji, hii ni Mizizi ya Habari tarehe 5 mwezi Agosti, ikiwa tumekuandalia mengi zaidi mchana kutwa ambayo tutapata kukujuza pindi tutakapopata vidokezo. Matiang'i akanusha madai ya kuamuriwa kwa machifu kuegemea mrengo wowote. Kipindi cha kampeni kufikia kikomo kesho, Azimio wa kikampeni uwanja wa Kasarani na Kenya Kwanza wakielekea uwanja wa Nyayo Nairobi. Makao ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji yavamiwa na wezi. Faith Cherotich atoa ubingwa wa mbio za mita 3000 za kuruka maji na viunzi za wanariadha chini ya miaka 20 Colombia. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na shukrani za dhati kwa kuandamana nasi kwenye Mizizi ya Habari hii leo. Mie ni wako Mutwiri Eliud, karibu tupate taarifa kwa kina. Huku zikisalia siku 4 kabla ya uchaguzi wa Agosti 9, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inayoongozwa na Nurdin Haji imeorodhesha makosa ya uchaguzi ambayo Wakenya wanapaswa kuepuka siku ya uchaguzi. Tazama. Waziri wa masuala ya ndani Daktari Fred Matiang'i amejitokeza kwa mara nyingine tena kukanusha msururu wa madai dhidi ya tuhuma zilizotolewa na naibu wa rais William Ruto kuhusu wizara yake kuwatumia makamishna na machifu nchini kushawishi mchakato mzima wa uchaguzi mkuu. Akitoa taarifa yake jijini Nairobi kuhusu swala hilo, Matiang'i amekanusha vikali madai hayo na kusisitiza kuwa ni wajibu wa wizara yake kukutana na makamishna na machifu kwa minajili ya kujadili hali, mipango na hatua za kiusalama katika maeneo yao. Have the cabinet secretary, principal secretary and senior Ngao officials been holding meetings and threatening chiefs to campaign for or support a particular candidate? The answer is no. Licha ya hayo, waziri huyu amewataka Wakenya kupuuza madai hayo na kuzingatia zoezi la uchaguzi mkuu ujao ambao utafanyika Jumanne wiki ijayo. The government, through the Communication Authority of Kenya and the Kenya Power and Lighting Company, plans to interfere with the conduct of the general elections by disrupting the communication networks and the electricity supply. No evidence is presented of this. They're just sweeping statements that are just made for the heck of it. Hii sio kwa mara ya kwanza tuhuma hizo kutolewa na viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza, hasa baada ya kile kinachoonekana kuwa kutofautiana kusiko afueni kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Daktari William Ruto. Bentura Komboka, runinga ya KU. Samani mtazamaji, taarifa hiyo imekuwa ni ile ambayo Daktari Fred Matiang'i ambaye ni waziri wa masuala ya ndani amekanusha madai kwamba maafisa na machifu wameamriwa kuchangia ama kuegemea upande wowote katika uchaguzi wa Agosti 9. Kwingineko, huku msimu wa kampeni ukifikia tamati hapo kesho, mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja imepanga kuonyesha ubabe wao katika jiji kuu la Nairobi, huku Kenya Kwanza wakifanya mkutano wao katika uwanja wa michezo wa Nyayo na Azimio wakiwa katika uwanja wa michezo wa Kasarani, zikiwa zimesalia saa 72 kumradhi kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Muda wa kampeni katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2022 ambao ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu unatarajiwa kufikia kikomo hapo kesho kwa matayarisho ya shughuli ya upigaji kura siku ya Jumanne. Pilka za kampeni nchini zimeshuhudia wagombea mbalimbali wakiandaa mikutano katika viwanja, barabarani, nyumba kwa nyumba pamoja na mijadala ya kitaifa.
Hii leo mrengo wa Azimio la Umoja ulielekea maeneo ya Pwani siku moja baada ya mrengo wa Kenya Kwanza kutoka kaunti ya Mombasa, huku Kenya Kwanza hii leo wakizuru maeneo ya mkoa wa Kati. Siku ya Jumamosi pande zote zitafanya mikutano yao ya mwisho hapa jijini Nairobi, mrengo wa Azimio ukitua katika uwanja wa Kasarani na Kenya Kwanza wakielekea katika uwanja wa michezo wa Nyayo baada ya kupata afueni baada ya mahakama kuwapa idhini ya kutumia uwanja huo kufuatia hali ya vuta nikuvute baina ya chama cha UDA na shirika linalosimamia viwanja vya michezo nchini la Sports Kenya kuhusiana na matumizi ya uwanja huo siku ya Jumamosi tarehe 6 mwezi huu. Naibu Rais Daktari William Ruto ameibua tetesi za ukosefu wa usalama siku chache kabla ya uchaguzi mkuu, huku akidai wapinzani wake wanapanga njama ya kudunisha umaarufu wake, akitaja maafisa wa serikali hasa machifu wanatumika kuhamasisha wananchi kumpigia kura mpinzani wake kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga, jambo ambalo alisema litachangia kwa uchaguzi usio wa huru na haki. Kwa upande mwingine, chama cha Roots Party kinaonekana kubomoka baada ya mgombea mwenza Justina Wamae kumtaja mgombea urais wa chama hicho Profesa George Wajackoya kama kibaraka wa muungano wa Azimio la Umoja, jambo ambalo lilileta zilizala ndani ya chama hicho siku chache kabla ya Wakenya kuelekea debeni. Huku zikiwa zimesalia siku 3 kabla ya uchaguzi mkuu, wagombea wote wanatumai kutumia saa chache zilizobaki kuwarai wapiga kura ambao hawajadhihirisha msimamo wao kabla ya kuelekea debeni siku ya Jumanne saa 12 asubuhi. Samson Jura, KUTV. Shukran Samson Jura. Wezi wasiojulikana walishambulia makazi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji na kutoweka na vifaa vya kielektroniki. Haji na mkewe hawakuwa nyumbani wakati wa shambulizi hilo. Haji kupitia mtandao wa Twitter ameeleza kwamba uchunguzi umeanzishwa ili kutambua wahalifu hao. Wezi hao walifanikiwa kutoweka na televisheni, vipatakilishi viwili na viatu. Mwanawe Haji aligundua kuhusu kisa hicho asubuhi alipoamka kupiga dua na kuwajulisha wazazi wake ambao waliwafahamisha polisi. Na huku Wakenya wakiwa tayari kupiga kura ili kukaribisha enzi mpya ya uongozi, utafiti mpya uliofanywa na shirika la Uraia Trust na Twaweza kwa ushirikiano na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kutoka kaunti 11 inaonekana kwamba idadi kubwa ya wananchi kutoka kwa kaunti 7 kati yao wameeleza shaka kuhusu uchaguzi na uwezo wa IEBC kuendesha uchaguzi ipasavyo. Huyu hapa Daphne Orina na taarifa kamili. Hata kampeni zifikiapo kilele hapo kesho katika maeneo mbalimbali nchini kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu Jumanne ijayo, siku ambayo wawaniaji wengi wanatarajia kujitokeza kwa wingi kwa wapiga kura kuwapigia kura. Takwimu za utafiti wa kaunti 11 zikiwemo Nairobi, Nakuru, Garissa, Wajir, Kisumu na Mombasa miongoni mwa kaunti nyinginezo uliotekelezwa na shirika la Uraia Trust na Twaweza pamoja na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC zinadhibitisha vinginevyo katika masuala ya imani ya wapiga kura kwa wawaniaji. What are we saying about the candidates? Because from what you have seen, we are not all that motivated. Kenyans are not all that motivated by the candidates who are vying for different seats. So in this case, we found that there is a small but significant minority of citizens reporting post-election related violence. Wataalamu wa takwimu pia wamehusisha kusitasita kwa wapiga kura kupiga kura kutokana na matukio ya dosari za uchaguzi, huku asilimia 44 ya wapiga kura ikiwa na shaka iwapo uchaguzi mkuu ujao hautakuwa na udanganyifu na uvunjifu wa kura, huku asilimia 54 pekee wakifikiri uchaguzi huo utafanywa kuwa huru kutokana na udanganyifu. So from what we are seeing, a small but significant minority of citizens reported
some election malpractice. For instance, we had instances whereby people were promised some gifts if they vote for a particular candidate. Many citizens lack confidence in IBC. From what we have seen, because we find it's around 6%, for instance, because we also ask on an array of issues like ensuring that election will be free and fair, counting votes be done in an honest way, reporting true results, and clearing candidates for run of the office. So looking at what we have here, the statistics, 6 out of 10. I have seen also the indications. It has improved, but then of course there are issues around it, and I don't envy IEBC at this point, because they are the referee, and with every game, you know, the referee is always, you know, on a very difficult position. I want to believe that IEBC. Licha ya hali ya sintofahamu kuhusu uchaguzi huo, wengi bado wana matumaini kuwa uchaguzi huo utakuwa wa uwazi na amani, huku walinda lango mbalimbali wakitoa wito kwa wananchi wote kupiga kura sio tu kwa amani bali kwa busara. Daphne Orina, runinga ya KU, Nairobi. Shukran Daphne. Naibu wa Rais Daktari William Ruto akiandamana na mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua wameongoza kikosi cha Kenya Kwanza katika kampeni kaunti za Laikipia na Nakuru, ambako wamewasihi wakazi kufanya uamuzi bora kwenye uchaguzi, huku Ruto akisema ananuia kulinda juhudi za kuunganisha Wakenya wote iwapo atachaguliwa kuwa rais. Naibu Rais William Ruto akiandamana mgombea mwenza wake Rigathi Gachagua wameongoza kikosi cha Kenya Kwanza katika kampeni kaunti za Laikipia na Nakuru, ambako wamewasihi wakazi kufanya uamuzi bora kwenye uchaguzi, huku akisema ananuia kulinda juhudi za kuunganisha Wakenya wote iwapo atachaguliwa kuwa rais. Kipindi cha kampeni kinakaribia kutuaga, na leo wanachama wa Kenya Kwanza wamepeleka agenda yao ya bottom up maeneo ya Nyahururu na Nanyuki, kaunti ya Laikipia, na mji wa Nakuru, kaunti ya Nakuru. Akizuru maeneo hayo, Naibu wa Rais William Ruto amewarai kufanya maamuzi bora katika uchaguzi wa Agosti 9, huku akidai iwapo atachaguliwa atachunga viongozi ambapo wameitumikia serikali. Ruto vilevile amesema kuwa atalinda juhudi za kuunganisha Wakenya wote. Tulianza hii safari hapa Nakuru na tuliambia Kenya hatutarudisha Kenya nyuma, mahali Wakenya watapigana tena. Mgombea mwenza wa urais wa Kenya Kwanza mbunge Rigathi Gachagua naye alichukua nafasi yake kumnyoshea kidole cha lawama katibu mkuu wa Wizara ya Masuala ya Ndani Karanja Kibicho. Wanaomuunga mkono naibu rais wamempigia debe kuwa rais, huku wakisisitiza kwa uchaguzi wa Jumanne utakuwa wenye amani, nayo madai ya kuvurugwa kwa uchaguzi yakitolewa. Wakikuyu na Wakalenjin wameshikana, wanapigia William Samoei Ruto kura, muachane na hiyo maneno. Wanachama wa Kenya Kwanza wameendeleza ahadi zao za kupunguza gharama ya maisha na bima ya afya inayojumuisha Wakenya wote na kupunguza bei ya mbolea. Hapo kesho muungano wa Kenya Kwanza unatarajiwa kufanya mkutano wake wa mwisho katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi tarehe 6, ikiwa siku ya mwisho ya kipindi cha kampeni. Imaset Stacy, runinga ya KU. Huku taifa la Kenya likijiandaa kwa uchaguzi mkuu siku ya Jumanne wiki ijayo, mashirika tofauti ya kiserikali na yale yasiyokuwa ya kiserikali yamejitokeza kuhamasisha Wakenya kudumisha amani wakati huu na hata baada ya uchaguzi mkuu. Wasanii pia hawajawachwa nyuma. Mwigizaji, mshairi na mwanahabari mkongwe Lolani Kalu amezindua kampeni ambayo inalenga kueneza jumbe hizi za amani katika kila kona ya taifa hili. Mimi ni Lolani Kalu, mwanahabari, mtalii, msanii ambaye ninatoa ujumbe wa amani kwa taifa letu la Kenya. Nikiwa mwanahabari nimeshuhudia mengi ambayo yanatokea kila baada ya miaka 5 kwa sababu ya taharuki za kisiasa kufuatia wafuasi wanavyokuwa na jazba kwa kushindwa ama kushinda, na hapo kuna mengi ambayo yamefanyika katika miaka iliyopita, kama watu kupoteza maisha, kupoteza mali zao na kubaki na ulemavu. Tumeshuhudia mengi ya hayo,
na ndipo tukaanzisha mradi wa kutumia gunia ili kukokoteza amani. Huu ni mradi ambao unawashirikisha wananchi wote kwa ujumla hapa kote nchini. Ni mradi ambao hautumii pesa nyingi sana, na ninakuhimiza wewe kama Mkenya kuungana nami katika kukokoteza amani kupitia mradi huu wa gunia, ambapo gunia lina umuhimu sana wa kubeba vyakula vyetu na kubeba kila kitu, lakini tunalitumia kwa kukokoteza amani. Tunaomba mchango wako katika gunia hili, na mchango wako ni kutupatia gunia ambalo utakuwa umeandika ujumbe wa amani ambao tutaunganisha na magunia mengine. Kila Mkenya, gunia lako na gunia langu na gunia la mwingine, tukiyaunganisha tutatengeza bango refu zaidi duniani la amani, na tutakuwa tunaonyesha kukokoteza amani ambayo imechangiwa na kila mtu katika taifa letu la Kenya. Unalotakiwa kufanya ni kuandika ujumbe wako wa amani na kutengeza video fupi tu ya dakika moja, useme mimi fulani wa fulani, ujumbe wangu wa amani ndio huu. Kisha tutumie video hiyo, na ukiweza utumie kipande chako cha gunia katika mradi huo unaoitwa Peace for Peace Initiative, yani kipande cha gunia kwa ajili ya amani. Tunakusudia kutengeza bango la umbali wa urefu wa kilomita 70, na hapa kuna mita 1. Kwa hivyo tunahitaji magunia 35,000 kutoka kote nchini, kila kaunti magunia 744 ili kukokoteza amani. Tunajenga amani hii kabla na baada ya uchaguzi. Kwa hivyo ni mradi ambao utasuka mila zetu na tamaduni zetu katika gunia letu hili. Asanteni sana. Na mtazamaji, kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi, kisha turejee na mengi zaidi. Salia papo hapo. Driving and riding without incidences on the road is such an amazing experience. But do you know while many road traffic crashes are avoidable, human behavior continues to be the leading cause. Speeding, lane indiscipline, drunk driving, distracted driving, failure to wear a helmet, and failure to use available pedestrian ways have been flagged by NTSA as the fatal 6 behaviors likely to lead to a fatal crash and serious injuries. As part of the Usalama Barabarani campaign, we request all road users to prevent these fatal 6 behaviors for their own safety and that of others. When driving, ensure your speed is within the stipulated limits, the road ahead is clear before overtaking, stick to your lane, keep left unless carefully overtaking, you're well rested if driving on long distances, and you never drink and drive. Usalama Barabarani starts with you. Fika Salama. This message is brought to you by the National Transport and Safety Authority and the European Union. Speaking to the people who are in charge of where you reside, where you do your business, or where you go for entertainment or social life. Our customers ranges from individual owners of properties. We have some properties that we manage for governors. We don't want to mention their names. We have MPs. We have also properties for institutions and for other companies that we also manage for. What property management entails, it entails from the time the owner of the building signs the contract with Great Mwanzo, whereby the owner of the building engages Great Mwanzo Properties to be managing the building on his or her behalf. That is, the owner signs the necessary or the required documents. Then from there, we as Great Mwanzo, we come in, we engage the tenants. We also ensure that all the tenants per individual, they also sign the lease forms, because now you have to identify, because you cannot be having tenants in your houses and you don't know the people who are living there. Shukran za dhati mtazamaji kwa kuzidi kutegea Mizizi ya Habari, na vile kumbuka kwamba unaweza kufanya mawasiliano nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii @KUTV Kenya pale kwenye Facebook, Twitter na hata Instagram.
Kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga aliongoza kampeni za mrengo huo katika uwanja wa